Okay. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Zara. ¿De dónde eres? Soy de Anderson, South Carolina. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 18 años. ¿Cuál es tu especialización? Mi especialización es biología. Tengo 3 tías, no hermanos. Sí, voy a mi familia con frecuencia. Um, yo estudio en CCU porque es fácil y interesante. Um, Tengo 3 clases. 3, sí. Um, Give me a minute. Me gusta jugar al voleibol en mi tiempo libre. Um, Mi comida favorita es ravioles de queso. Um, Me gusta beber agua y té dulce. Yo vivo en un apartamento. Um, yo vivo con mi madre. Um, Lavo los platos y saco la basura. Um, Trabajé en la tarea. Repito, por favor. Repito one more time, sorry. Um, Voy a voy a beber agua. That's not right. Sorry. Voy a tomar biología, historia, química y arte. Mi graduación is in 2023. Quiero viajar
a ir a la escuela de posgrado. Repito, por favor. Repeat one more time, sorry. Sorry, I don't understand. Okay, gotcha. ¿Te gusta sentarte en el jardín o en el patio? Me gusta sentarme en el jardín. ¿Hiciste ejercicio ayer? Sí, hice ejercicio ayer. ¿Te bañaste esta mañana? ¿Comiste ayer? Sí, comí ayer. Comí ravioles. ¿Bailaste ayer? Sí, bailé ayer. Okay. I mean, it's 7 minutes, so. Okay. Cool. Um, my thing is like, whenever I like read questions, I like understand them very easily. But like whenever I hear them, I kind of like struggle. So some of them I was like reading, but it was like half and half, I guess. But I don't know. I just struggle with hearing it, I guess. No. Okay. Yeah. Yeah. I don't know. I mean, I feel pretty good. I like go on Quizlet a lot, so like once I rehear things on Quizlet, I guess it like connects in my brain. But I've been okay or like other group conversations where we don't read at all, so I feel pretty good about it. Thanks. Okay. Okay. Thank you. Yeah, I'm good. All right. Bye. You too.